Sizomkhonza thina sizomkhonza njalo sizomkhonza thina sizomkhonza njalo sizomkhonza thina sizomkhonza njalo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ukuthula nezibusizo kaMdali mazehlele kuna nonke babukeli bakadini channel. Alhamdulillah simdumise futhi simbonga umveli nqanga sonke isikhathi ukuthi usiphile lithuba lokuthi sihlangane futhi ke njoba nazi ke ukuthi njalo uma ngabe ngihamba ngedwa niyangibona noma namakhamera antshengisa ukuthi ngihamba ngedwa, kodwa uma ngabe ngihamba nesivakashi kuyacaca. And namhlanje ke sibonga umdali ukuthi usiphile futhi ukuthi sivakashelwe isivakashi esikhulu. So nje ngizocela nje ukuthi inshallah isivakashi sethu sizibike ukuthi ubani wakabani uvelaphi kuyale. So inshallah sizocela ukuthi sibinge lezi zivakashi inshallah. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ngibonge mfundisi, ngibonge nakubalaleli bedini channel ukuthi sindawonye lapho sikhuluma khona no brother Isa Khambula. Imina loyo Isa Khambula ngokudabuka ngisuka eVerulam, kodwa ngike ngafunda eindaweni eyifana noThongathi lapho ebengifunda khona esikoleni khona ukuthiwa Mbonisweni CP School. Emveni kwalokho ngaqhubeka nemfundo ngayofunda kwesinye isikole ngapha eMzindo okuthiwa iAsalam Educational Institute. Emveni kwalokho ngafunda eWybank Secondary School, then ngase ngiyofunda eDurban University of Technology. Emveni kwalokho ngafunda eindaweni eyifana no-UNISA no-Menkosa njalo njalo. Kodwa ke into ebalulekile ukuthi leyo nto ngizama ukucacisela umlaleli noma umbukeli ukuthi yonke into esiyenzayo kungenzeka ukuthi mhlambe sifunda izinto abanye abazothi yilento okuthiwa isecular, kodwa into ebalulekile ukuthi singabamdali siyizithunywa zikaMdali. Umdali uthi ufunde noma yini. Kwi-Islam ayikho into ukuthi uma uyimuslim fanele ufunde into ethize ungayifundi enye, ngoba umprofeti uMuhammad sallallahu alaihi wasallam wasifundisa ukuthi ukuthola ulwazi kuyinto ebalulekile. Kungangoba ukuthi uyimuslim lo muntu wesilisa noma umuntu wesimame, kubalulekile ukuthi uthole ulwazi, uhlale wazi ukuthi ungubani, uyapi, izinto ezifana nazo. Ingakho kubalulekile ukuthi nathi balaleli noma babukeli emakhaya sazi ukuthi singobani futhi sihlale iqhaza lethu emphakathini esisuka kuona inshallah. Naam, alhamdulillah. No, sibonga kakhulu ukuthi uzivakashele namhlanje inshallah zivakashi sethu. Umbuzo wami ke nje oqala inshallah ukuthi ubrother mhlambe umsebenzi akawenza nje njengamanje yini mhlambe oyenza? Alhamdulillah, ngeyibusiso zikaMdali umsebenzi engwenzayo ngisebenza njengomuntu othisha noma ilecturer endaweni okuthiwa iCoastal KZN College. Kuyintokozo ke ngaso sonke isikhathi ukuthi ngikwazi noma ngizibone ngisebenza endaweni efana nalena, ngoba inginikeza ithuba lokuthi ngixhumane nabantu abaningi, iningi labo futhi othola ukuthi bangabafundi abakaze bezwe ngento okuthiwa iIslam. Abanye babo uthola ukuthi sisebenza nabo mhlambe bawothisha, abanye mhlambe ba managers khona kulezi indawo lezi esisebenza kuzona, kodwa into okuthiwa iIslam abakaze bezwe ngayo. So kuba kuhle impela uma sisebenza nabantu abafana nalabo, ngoba sike sikwazi ukucobelelana nabo futhi nabo bese beyabona ukuthi hawu kanti lento besixwaya into enhle kuthina noma into engenagcobo, ngoba isikhathi esiningi lenkolo yokuIslam ayizange ifinyelele ebantwini abaningi. Lokho kwakuyinto ihlelwe abantu kavele ababengayithandi ilento iIslam, ngoba uma uthola inkolo yokuIslam ikunikeza lento okuthiwa inkululeko yangempela, ngoba ukuthi ubheke ukuthi akekho umuntu onokukhonzwa ngaphandle kaMdali, ubuse futhi ulandela zonke izithunywa zikaMdali, ungacwasi noma ungakhiphi ezinye inyumbazana ukuthi hayi mina ngoba ngiyimuslim
ngizolandela laba noma lesithunywa sikaMdali lesiyana ngeke ngize ngisilandele. So iIslam ingakho sithi yaqala emandulo ngoba ukuzithoba noma ukuzinikela endalweni yamdali ukuthi umdali akasidalelanga enye into ngaphandle kokuthi simkhonze. Khona ngisho nevesi leQur'an elikhuluma ngaleyo nto ukuthi ayikho into umdali asidalele yona ngaphandle kokuthi fanele simkhonze. Wama khalaqtul jinna wal insi illa liya'budun. So iyona nto leyo nto okufanele siyenze ngaso sonke isikhathi noma ngathiwa sisebenza kuphi noma sifunda kuphi noma ngathiwa siyini emphakathini, kodwa fanele sazi ukuthi asiyilutho ngaphandle kukaMdali umveli nqangi ngaso sonke isikhathi. Umbuzo wami futhi ukuthi ekuthenini uma say for instance kulula kangakanani for wena ukuthi njengoba sazi ukuthi umbukeli lapho uyabukela emakhaya ukuthi as uthisha ofundisa abantu mhlawumbe yabona abancane abadala yabona entweni njalo nanokuthi ufundisa futhi more abantu abangasiwona ama-Muslim. So okokuqala ukuthi kunzima kangakanani ukuthi ube Muslim and you in a panel noma usebhodweni la uthola ukuthi unabantu engaboni ngasolinye ngaso, especially when it comes to religion, because inkolo esikhathini samanje South Africa it's very difficult ukuthi abantu bethi bebone nje Islam ukuthi umuntu omnyama oyi-Muslim, and for wena it's much more greater ukuthi abantu befunde isifundo ekutheni ukuthi uthisha ofundisa and you are Muslim. So now how do you balance ekutheni ukuthi yes you are spreading the message of that secular education, but on the other note you need to show that you are a Muslim? Kulula kangakanani nje kunzima kangakanani when it comes to those part? Alhamdulillah mfundisi, kuyithuba eliyinqayizivele ukuthi sikwazi ukuthi sixhumane nabantu iningi labo angabona ama-Muslim, ngoba siyathola ukuthi even ngisho umprofeti wethu uMuhammad sallallahu alaihi wasallam wasikhombisa leyo nto ngokuthi wathi mengabe ephatha indawo okuthiwa iMadina kwakuhlala khona abantu esithi amaJuda, abanye bamaKristu, abanye abakholwa, kodwa bonke labo bantu babe ngaphansi kukaMprofeti uMuhammad sallallahu alaihi wasallam. Into eyayibalulekile kwakuwukuthi fanele befundisane ukuphathana kahle bengabantu singabantu. Umdali nakweQur'an kwezinye izindawo ukhuluma nathi athi ya ayuhannas, okusho ukuthi ukhuluma nathi sisonke noma sisonkana siyisizwe. Lokho kuyacacisa ukuthi ngempela iIslam akuyona into yabantu abathize. iIslam ingeyesizwe sonke, ingakho umdali ekhuluma nabo bonke abantu kulento kweQur'an, okusho ukuthi wonke umuntu noma ngathiwa mhlambe umuntu uthi uyiChristian, uma eyobheka kweQur'an uzofica into ekhuluma naye njenge-Christian, ukuthi for example kunevesi elikhulumayo kweQur'an ukuthi thina singama-Muslims fanele sibize labantu abama-Christian sibatshele ukuthi ayikho into kufanele sihlanganise ngaphandle kokuthi sithandaze noma sikhonze umdali oyedwa. So iyona leyo nto abayaziyo. Even ngisho abantu abamaJuda bayazi ukuthi uma beya kweQur'an bayathola izimfundiso zabo. Khona omunye umngane wami ngitshela ukuthi umngane wakhe noma umuntu amaziyo uyiJuda, kodwa leyo muntu ufunda ilento yeQur'an ngoba ziningi izimfundiso oyitholayo kweQur'an, kangangoba even ngisho ngathiwa ukhuluma ngezokuhweba, iQur'an izokutshela ngezokuhweba. Uma sesibuyele ekuthenini mhlambe kulula kangakanani noma kunzima kangakanani ukuphila nabantu abangayiqondi ilento iIslam, ngithi lokho kuyisibusiso kakhulu ukuthi umdali asibeke endaweni efana naleyo, ukuthi sikhulume nabantu abangazi lutho iningi labo ngento okuthiwa iIslam, ngoba bakwazi ukuthi bebuze imibuzo ubuse uyabacacisela, ngoba iIslam yonke into isobala, ayikho into efihliwe kwiIslam. Into nje yokuqala kwiIslam ukuthi akekho kufanele simkhonze ngaphandle kukaMdali, futhi fanele siyilandele zonke izithunywa zikaMdali. Futhi kuyinkolo yeIslam ukuthi umdali wathumela abantu esibabonayo noma esingababoni, ngoba khona ezinye izidalwa zikaMdali njengabantu sithi ama-jinns noma izingelosi,
ukuthi kwi-Islam siyakholwa ukuthi khona iy'ngelosi yize singayiboni kodwa ziningi izinto othola ukuthi bonke abantu bese bethi hayibo kodwa nathi siyakholwa kulento ngoba sasivele sikholwa umvelinqangi ukuthi uyedwa so kuba lula ukuchaza i-Islam ngoba iyinto abantu ababevele beyiphila ukuthi nje basuke bengazi ukuthi mhlambe i-Islam. Pho wenze njani mase kuthiwa sekuhleliwe mhlambe i-break manje noma sekuhlele othisha bodwa osonabo as ushilo umbukele njengoba ushilo ukuthi umfundisi uyafundisa hayi madrasa kodwa ufundisa secular education. Wenze njani mase kuthiwa ngiyaphuzitira and niyayincokolela nje sekuthiwa nje naleli Islam noma sekufaka kuthiwa wena ini haramu halal ube zosho wena uchaza kanjani ekunconga because kuyancokolwa ngithi so you find that abantu bancokola most of the time so wena wenze njani when it comes to emancokolweni yabona sometimes they use ukuncokola as ukugxeka not on the purpose of bayagxeka cha nje bayincokolela so wena wenze njani ekutheni mase mase defender ke Islam lapho sithi ngiyadefenda ama-Islam nami ekuncokoleni what is the most thing that wena owenza ngayo? Alhamdulillah mfundisi into ebalulekile nabalaleli ekhaya ukuthi fanele sazi ukuthi uma uyimuslim fanele ukwazi ukuphilisana nabantu into esifundiswa iIslam leyo so uma sincokola kuyasiza kakhulu ngoba kwesinye isikhathi abantu bafunda into egameni lokuncokola njengokuthi ngicabanga ukuthi mina la engisebenza khona akekho umuntu ongazi igama elithi halal negama elithi haram ngoba umuntu ngokuhamba kwesikhathi siyamchazela ukuthi hayibo uyazi ukuthi lento okuthiwa ihalal into enhle kuwena njengomuntu oyiKristu noma into enhle kuwena njengomuntu nje mhlambe ongakholwa uNkulunkulu kodwa into eyihalal lento athi umdali idlani lokho esithi ihalalan tayiba okusho ukuthi lento sithi siyihalal into enhle kuthina noma into ezoba nomsoco noma ezosinikeza inqubekela phambili ngoba kwi-Islam noma uma uyikholwa akufanele udle into for example inyama eyifele iyona nto leyo nto umdali athi ungayidli akufanele udle into mhlambe ehlatshiwe yahlatshelwa egameni lokuthi sicela ukuthi usibanibani asinikeze inhlanhla ngoba umdali kuphela ongasinikeza inhlanhla umdali kuphela ongasinikeza impumelelo empilweni so akufanele sikhonze omunye umuntu ingakho kuthiwa even ngisho kuBhayibheli umdali ukhuluma ngokuthi Israel noma uJesu usifundisa ukuthi unikezwa umdali lamazwi noma ufundiswa umdali ukuthi athi Israel uNkulunkulu wenu uyedwa so ilona nto leyo ebalulekile ngempela ngaso sonke isikhathi ukuthi sikwazi ukuncokola sidlulise i-information noma impilo yeIslam ngoba no alhamdulillah no siyabonga kakhulu embukele uma bathobukela sicela ukuthi siphe nje ithuba inshallah sithi kuyogwinya amathe oba ngiyeza e-studio ngathi kuyashisa nesivakashi sikhona inshallah no sisazonibona futhi nje kancane nje sithi ukuthi nje shelele kancane wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Season calls and yellow.